As an initial estimate, an appeal has been launched for $160 million to support life-saving response activities covering food security, assistance for agricultural, livestock, humanitarian needs, the efforts and steps taken by the government of Pakistan to handle these challenges in collaboration with the United Nations and other partners, and sets out a well-coordinated and inclusive plan of action to respond to the needs of the affected people. I want to emphasize here that the scale and magnitude of the current floods is unprecedented, whereby the country received rainfall equivalent to 3 times the national 30-year average. This is a grave manifestation of climate change-induced disaster. Let me also note that the people of Pakistan have always shown exemplary resilience, generosity, and commitment in the wake of natural disasters. Same is the case in the current situation. We see an overwhelming response from the Pakistani nation. People, civil society, and humanitarian organizations are mobilizing relief work in a huge way. I also pay tribute to our military and civil administration for their tireless efforts. However, the challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this regard. We would like our international partners to step forward and assist in the efforts of the Pakistani nation in overcoming the daunting challenges posed by an extraordinary situation. We appreciate the expression of solidarity and the emergency relief support being provided already by a number of our international partners, and we're also thankful to the United Nations for supporting the government-led efforts. Going forward, once the rescue and relief phase is over, because we're still in the rescue and relief phase of this ongoing natural calamity, we will need the support of our development partners and IFIs for reconstruction and rehabilitation. It is our shared responsibility to do utmost to assist the millions affected return back to normal lives, livelihoods in a sustainable manner. It is a long way ahead, but we are committed to achieving our goal. Thank you. Well, assalamu alaikum. Brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity to say some words next to the foreign minister. I've been out there in the districts in Sindh and Baluchistan. I've seen people, whole villages on the move. Hundreds of thousands of people displaced, taking everything they've got with them, throwing it into lorries and trucks, and just piling it up by the road. And they need our help. Pakistanis today are giving them help. I've seen deputy commissioners, I've seen soldiers, policemen out there helping the religious communities. Just like every person putting their hand in their pocket, giving a little. And that's a beautiful thing, and Pakistan is organizing for that. However, this super flood is caused by what they say is climate change. But what is climate change? Climate change is the industrialization of the planet that is leading to these sorts of weather. And therefore, the causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. The other issue is that this surpasses the capacity of the country in some ways. Pakistan has a lot of ability. There's a lot of smart people. You've got industry, manufacturing. You have a strong state. But when a catastrophe of this size hits the country, it just goes over the capacity. I'll give you the example of tents. So your government has been reaching out to every tent manufacturer in Pakistan. They are producing full speed, but there's just not enough capacity in Pakistan to produce the tents that these millions of people need. So today is about sharing that message with the international community, reaching out to our brothers and sisters across the world and saying, this is the situation, we need your support, you owe us your support, this support is deserved, and together we can work for the people of Pakistan. And it is only the beginning. These floods will last. In many parts of the country, it's beginning to start getting very cold in the coming months. And in places like KPK and in Baluchistan, there's a whole set of other problems which will fall upon the people. And we need to be organized and we need to work for them. And I'm grateful for the opportunity to serve the people
people in the government of Pakistan. Sir. Thank you. I think we have time for a couple of questions. I would appreciate short, concise questions, and please introduce yourself while you pose a question. Racha sir. Thank you very much, sir. My first question is to the Honorable Foreign Minister of Pakistan. Obviously, the problem is huge and the tragedy is there, but we heard some policy perspective because crops are destroyed, no onions, no tomatoes, no potatoes. Is there a serious proposal to allow import from India of the edible that are urgently needed? And my question to the representative of the UN is here, that I really heard everything that was talked about today, and to me it appeared more focus remains on the climate change. On the other hand, we urgently need intervention to rescue who are stranded. We urgently need to bring people who are stranded in the mountains. We need to urgent basis to heal the injured, and beside this, those who are killed, the graveyard needs to be dewatered. Literally, the water is still standing in the graveyard. So are we not little bit defocused, and $160 million for such a huge disaster, is it justified that the world has committed today? Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है. जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं. इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फ़ैसला लिया है भारत के हवाले से. As far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going through. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है. अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सके. जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है. सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त. 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा. हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं. अब पहाड़ी इलाका है और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ, लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है. और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं. जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करे तो कहाँ करे, हर तरफ पानी ही पानी है. हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है ख़ास तौर पे सूबा सिंध का, हम सी लेवल पे हमारा सूबा है, हमारा we're at सी लेवल. सो पानी एक दो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे. ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूं कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता. ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था. हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं. कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं. अभी तक गाँव को गाँव को हम इवैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. और हम अपना तैयारी पकड़ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा, उसका भी खतरा है. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन उसका भी एक खतरा है. तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे.
Julian, you would like to add? Yes, sir. Thank you. So the appeal is to provide nutrition services for the children who will be getting severe acute malnutrition. It's to provide health services, emergency food for the first weeks, shelter, and very important, livestock vaccination, because so many animals are the banks of our people. You lose a cattle, you lose a buffalo, you've lost your savings. So that the appeal will cover those issues. $160 million. It is designed to complement the work of the government and national philanthropy. In 2010, when there were the last super floods, which are not to the extent of today, we did not have the Benazir Income Support Program in its current capacity able to distribute to hundreds of thousands of families immediate cash grants. Your government was able to decide last week, your Prime Minister was able to decide last week, and then within days, people in Las Bela are receiving texts in their mobile phones saying, come in for the grant allocation. That is an extraordinary capacity that your government has built up. NDMA and the PDMAs have built up the humanitarian response facilities across the country. So you have a network of capacity for distributing supply. So your country with capacity, more so than 12 years ago. You've built that up, you've invested it, and the international community helped you build it. So this assistance is to complement the national capacity. Is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out, let's get the assistance out, let's see people working in the districts. And then, if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work with them. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen here. Ijaz sir. Huh? Okay, here. Okay, here, Mateen sir. Thank you, Mr. Foreign Minister Mateen Haider. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us, are we in the present state of resources in a position to feed people who are shelterless, who need immediate food? And as Mr. UN DP coordinator said, capacity issue. What in this prevailing situation when people need immediately help, do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. ایک منٹ سوال کا مجھے جواب دینے تھے پھر بعد میں ہم دوسرے پہ آتے ہیں. جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے, بالکل ہمارا کیپیسٹی سے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے ہمارا این جی اوز ہو یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہمیں مدد کر رہے ہیں, ہمارا کیپیسٹی سے بھر کر ڈیمانڈ ہے اس وقت. 33 ملین پیپل, وہ اس کو میں کنٹیکچولائز کروں آپ کے لیے, سری لنکا کا پاپولیشن سے زیادہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پاپولیشن سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. پارٹیشن کے وقت 33 ملین تک اب کوئی نزدیک تک نہیں پہنچے. The sheer size and scale of the movement of these people. اور یہ بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, ان کے گاؤں ڈوب چکے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے ٹینٹس نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم فوراً وہ ٹینٹس اتنا جلدی پروڈیوس کر سکیں.
تو جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے، ہمارا کیپیسٹی سے بہت ہی زیادہ کھانا پہنچانے کے لیے بہت مشکل امتحان ہے. اس لیے خاص طور پہ جب بارشیں چل رہے تھے، سیلاب آ رہا تھا، تو کہیں پکانے کا جگہ نہیں مل رہا تھا. پکا ہوا کھانا دینا پڑ رہا تھا لیکن پکانے کا جگہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کیپیسٹی تو ضرور کم ہوگا، لیکن جو اس موقع پہ ہمیشہ کی طرح پورا پاکستان ایک ہو کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ہمارے دوست ممالک ہمیں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی اس وقت تک the supply is not meeting the demand. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہو. جہاں تک کل کا وفاقی حکومت کا فیصلے ہیں، یہ پرانے فیصلے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ تشریف لے آئے تو ہمارا انیشل ڈیمیج اسیسمنٹ کے مطابق 15 ارب روپیہ کا گرانٹ اناؤنس کیا گیا. اور اوبیسلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا نقصان کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق ناکافی ہوگا، لیکن ضرور مدد کرے گا. اسی طرح بلوچستان کا یہ فیصلہ پہلے کا فیصلہ تھا. آئی ایم شیور کہ ابھی جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے مطابق جہاں جہاں گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، پنجاب ہو، وہاں جو بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگا. On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پورا پاکستان کے لیے ہے، سارے صوبے کے لیے ہے، اور یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں جبکہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے ہمارے لیے، سب اپنے اپنے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سے کا مقابلہ کر سکیں.